హలో అండి. నా పేరు డి అంజలి. సిజిటి జీజేసీ గర్ల్స్ నిర్మల్ కాలేజ్. ఫ్యాబ్రిక్ ఎంబలిష్మెంట్లో యూనిట్ 3 ఎంబ్రాయిడరీ టాపిక్ చెప్పబోతున్నాను. టాపిక్స్ టు బి డిస్కస్డ్: ఇంట్రడక్షన్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ థ్రెడ్స్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ డిజైన్స్, స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్, టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్. డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్స్: పరిచయం, అవసరమైన వస్తువులు, బట్టలు మరియు దారాల ఎంపిక, డిజైన్లను బదిలీ చేసే పద్ధతులు, ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లు ప్రారంభించడం మరియు ముగించడం, ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లు రకాలు. యూనిట్ ప్రివ్యూ. Embroidery is the embellishment or decoration done on woven or non-woven fabric to increase the beauty of a fabric. It needs a needle, thread to sew onto the fabric. It is very simple and easy to learn the way of stitching. In this picture, we can see embroidery is used to decorate a fabric. ఈ పిక్చర్లో మనం చూసినట్టయితే ఇందులో బట్ట యొక్క అందాన్ని పెంచడానికి ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్ని ఉపయోగించారు. పరిచయం: చిన్నపిల్లల గార్మెంట్స్ పైన ఎక్కువగా డెకరేషన్ చేసి ఉంటాయి. ఆ విధంగా డెకరేట్ చేయడానికి కొన్ని ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లను ఉపయోగిస్తారు. ఎంబ్రాయిడరీ కుట్లు ఒక్కో కుట్టుకి ఒక్కో విధంగా కుట్టవచ్చు. మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్: embroidery threads, embroidery frames, embroidery needles, embroidery scissors, thimble, needle threader. ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి అవసరమైన వస్తువులు: ఎంబ్రాయిడరీ బట్టలు, ఎంబ్రాయిడరీ దారాలు, ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్స్, ఎంబ్రాయిడరీ నీడిల్స్, ఎంబ్రాయిడరీ కత్తెర, థింబుల్, సూది థ్రెడర్ అవసరపడతాయి. ఈ పిక్చర్లో చాలా రకాల ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్స్ ని మనం చూడవచ్చు. We can see many types of embroidery threads in this picture. In this picture we can see different sizes of embroidery frames. ఇందులో రకరకాల సైజుల్లో ఉన్న ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్స్ ని మనం చూడవచ్చు. In this picture we can see thimble, which is used to protect the finger while doing embroidery. In this picture, we can see embroidery needles of different sizes. ఈ పిక్చర్లో రకరకాల సైజుల గల ఎంబ్రాయిడరీ సూదులను మనం చూడవచ్చు. In this picture, we can see scissors used in embroidery. In this picture, we can see a needle threader, which is used to insert thread into the needle. Selection of fabrics and threads: smooth surfaced, tightly woven, firm fabrics are suitable for embroidery. Medium weight fabrics or lightweight fabrics are used for embroidery. Threads from cotton, rayon, and silk are readily available in the market. Mercerized cotton threads and zari threads are used most commonly for embroidery purpose. బట్టలు మరియు దారాల ఎంపిక: స్మూత్ సర్ఫేస్డ్, పటిష్టంగా నేసిన సంస్థ బట్టలు ఎంబ్రాయిడరీ కోసం అనుకూలంగా ఉంటాయి. మధ్యస్థ బరువు బట్టలు లేదా తేలికైన బట్టలు ఎంబ్రాయిడరీ కోసం ఉపయోగిస్తారు. పత్తి, రేయాన్, పట్టు వంటి దారాలు మార్కెట్లో సులువుగా లభిస్తాయి. మెర్సరైజ్డ్ కాటన్, దారాలు మరియు జరీ థ్రెడ్స్ సర్వసాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ పిక్చర్లో రకరకాల ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్యాబ్రిక్స్ ని మనం చూడవచ్చు. Techniques of transferring designs. First technique, direct drawing method. In this technique, designs are directly drawn to the fabric by the help of a pencil. Second one, using a carbon paper. Design is traced by the carbon paper with the help of a pencil. Third technique, it is done by using a tracing sheet. Oldest method but still effective. Done by using a sharp pin and pricking the design onto the paper. డిజైన్లను బదిలీ చేసే పద్ధతులు:
డైరెక్ట్ డ్రాయింగ్ పద్ధతి కార్బన్ పేపర్తో ట్రేసింగ్ పేపర్తో బదిలీ చేయవచ్చు. డైరెక్ట్ డ్రాయింగ్ పద్ధతిలో డిజైన్ ని డైరెక్ట్ గా ఫ్యాబ్రిక్ పైన పెన్సిల్ తో అచ్చుదించుతారు. కార్బన్ పేపర్ పద్ధతిలో డిజైన్ ని కార్బన్ పేపర్ వాడుతూ డిజైన్ ని ఫ్యాబ్రిక్ పైకి బదిలీ చేస్తారు. ట్రేసింగ్ పేపర్ పద్ధతిలో డిజైన్ ని ట్రేసింగ్ పేపర్ పై గీసి దాన్ని ఫ్యాబ్రిక్ పైన పెట్టి నీడిల్ తో ప్రిక్ చేస్తూ డిజైన్ ని ఫ్యాబ్రిక్ మీదకి బదిలీ చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫరింగ్ డిజైన్స్ యూజింగ్ డైరెక్ట్ డ్రాయింగ్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ లో ఫ్యాబ్రిక్ పైన డైరెక్ట్ గా డిజైన్ ని డ్రా చేసుకొని ఆ డ్రా చేసుకున్న అవుట్లైన్ మీదుగా స్టిచ్చింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫరింగ్ డిజైన్ యూజింగ్ ట్రేసింగ్ షీట్. ముందుగా ట్రేసింగ్ షీట్ పైన డిజైన్ అవుట్లైన్ ని డ్రా చేసుకోవాలి. తరువాత ఆ ట్రేసింగ్ షీట్ ని ఫ్యాబ్రిక్ పైన స్టెబిలైజ్ చేసుకోవాలి. తరువాత ఆ డిజైన్ అవుట్లైన్ మీదుగా స్టిచెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇలా డిజైన్ ని ఫ్యాబ్రిక్ పైన బదిలీ చేయవచ్చు. స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రేసింగ్ షీట్ ని ఇలా తీసేస్తే మనకి డిజైన్ బదిలీ అవుతుంది. ఈ పిక్చర్ లో డిజైన్ ని కార్బన్ పేపర్ వాడుతూ ఎలా బదిలీ చేయాలో మనం చూడవచ్చు. టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్. ఎంబ్రాయిడరీ స్టిచెస్ లోని రకాలు: చైన్ స్టిచ్ లేదా గొలుసు కుట్టు, స్టెమ్ స్టిచ్ లేదా కాడ కుట్టు, ఫెదర్ స్టిచ్, ఈక కుట్టు, బటన్ హోల్ స్టిచ్, కాజా కుట్టు, ఫిష్ బోన్ స్టిచ్, కౌచింగ్ స్టిచ్, రొమేనియన్ కౌచింగ్ స్టిచ్, హెరింగ్ బోన్ స్టిచ్, ఫ్రెంచ్ స్టిచ్ లేదా ఫ్రెంచ్ కుట్టు, డబుల్ నాట్ లేదా డబుల్ ముడి, బులియన్ నాట్ లేదా బులియన్ ముడి, సీడింగ్ స్టిచ్ లేదా సీడ్ కుట్లు, ఫ్లై స్టిచ్ లేదా రెక్కల కుట్టు, సాటిన్ స్టిచ్, పెకినిస్ స్టిచ్ లేదా పెకినిస్ కుట్టు. This picture we can see the types of embroidery stitches in general. Chain stitch. Stitching procedure. To make the chain stitch, bring the needle from below upward. The needle is inserted back into the same hole and taken out at some distance above it. Working yarn is carried under the needle point. Now pull the needle gently. In this way, a chain loop is made. Work next stitch the same way, inserting needle into the hole made by the emerging thread. Continue in this way. Picture, we can see the stitching procedure of a chain stitch. ఈ పిక్చర్ లో చైన్ స్టిచ్ యొక్క ప్రొసీజర్ ని మనం చూడవచ్చు. మొదటగా నీడిల్ ని బట్ట కింది భాగం నుండి పైకి తీసుకుని రావాలి. తరువాత నీడిల్ కింద నుండి దారాన్ని తీసి ఒక లూప్ లాగా చేయాలి. ఆ లూప్ లో నుండి నీడిల్ ని బయటకు తీయాలి. ఇలా చేస్తూ వెళ్తూ చైన్ స్టిచ్ ని కుట్టవచ్చు. గొలుసు కుట్టు. ఈ కుట్టు డిజైన్ ఏరియాని నింపడానికి ఉపయోగపడుతుంది. గొలుసు కుట్టు కుట్టే విధానం: కింది నుండి సూది పైకి తీసుకురండి, దాని మీద దారం వేయండి, తిరిగి సూదిని మరలా పైకి తీసి దాని మీద దారం వేయండి. ఇలా చేస్తూ కుట్టుకుంటూ వెళ్ళండి. ఈ పిక్చర్ లో గొలుసు కుట్టు కుట్టే విధాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ముందుగా సూదిని తీసి దాని కింద నుంచి దారం వేయాలి. తర్వాత ఆ లూప్ నుండి సూదిని బయటకు తీయాలి. ఇలా కుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి. Stem stitch. It is used as outlining stitch and also to make the stems in a floral designs. Stitching procedure. Bring your needle up through the fabric just above the mark line of your pattern, point 1. Insert the needle 1 stitch length away from the point 1 and just below the pattern line, point 2. Come back up a little less than halfway between point 1 and 2 and just above the line, point 3. Repeat this process. In this way, you can stitch the stem stitch.
In this picture, we can see the completed stem stitch. కాడకుట్టు ఎంబ్రాయిడరీలో అత్యంత తేలికైన కుట్టు ఈ కాడకుట్టు. దీనినే స్టెమ్ స్టిచ్ అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఎక్కువగా డిజైన్ అవుట్లైన్ కు వాడతారు. అయితే పువ్వులు లతలు వంటి డిజైన్లకు కూడా వాడతారు మరియు కొమ్మలు రెమ్మలు కుట్టడానికి కూడా దీన్ని బాగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ కాడకుట్టు ఎక్కువ మన్నిక కలిగించే అందుకు కొన్ని సందర్భాలలో బ్యాక్ స్టిచ్ బదులు స్టెమ్ స్టిచ్ వేస్తారు. మొదటగా సూదిని బట్ట అడుగు భాగం నుండి డిజైన్ అవుట్లైన్ గీత మీద నుండి బయటకు తీయాలి. ఎడమ నుండి కుడివైపుకు డిజైన్లు మీదుగా కుట్టసాగాలి. కుట్లు నిడివి ఒకేలా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఇలా కుట్టుకుంటూ వెళ్తూ కాడకుట్టుని కుట్టవచ్చు. ఈ పిక్చర్ లో కాడకుట్టు ఎలా కుట్టాలో మనం చూడవచ్చు. Feather stitch stitching procedure. Work stitches from top to bottom. Draw 3 imaginary lines as guidelines for stitching. Bring needle up at 1 in the center of the 3 imaginary lines drawn. Insert needle at 2 slightly lower and to the right of the point 1. Then angle needle out of 3 along center line, carrying the working yarn under point and pull it through the fabric. Then insert the needle at point 4 slightly below and to left of the point 3. Angle out at 5 along the center line and carry yarn under point and pull through it. Continue this process alternating the angle of looped stitches. To end a row, take a small stitch over the last loop and complete the stitch. In this way, we can stitch the feather stitch. We can see a completed feather stitch in this picture. ఈ పిక్చర్ లో కంప్లీట్ గా కుట్టిన ఫెదర్ స్టిచ్ ని మనం చూడొచ్చు. ఈక కుట్టు ఎంబ్రాయిడరీలో అవుట్లైన్ 2 గీతల మధ్య ఉండే భాగాన్ని దారాలతో పూరించి డిజైన్ కు పూర్తి అందాన్ని చేకూర్చడానికి ఈ కుట్టుని ఉపయోగిస్తారు. దీనిని పువ్వులకు ఆకులకు కూడా కుట్టవచ్చు. ఈ కుట్టు హెరింగ్ బోన్ కుట్టులాగా ఉంటుంది. హెరింగ్ బోన్ కుట్టును పైనుంచి కిందికి కుట్టాలి. ఫెదర్ కుట్టును కింది నుండి పైకి కుట్టాలి. ఇది కుట్టేటప్పుడు సూదిని గుచ్చినప్పుడు మెలిక వేయాలి. దీనిని ఎడమ నుంచి కుడి వైపుకి, కుడి నుండి ఎడమ వైపుకి కుట్టాలి. Picture we can see the stitching procedure of a feather stitch. ఈ పిక్చర్ లో ఫెదర్ స్టిచ్ యొక్క స్టిచ్చింగ్ ప్రొసీజర్ మనం చూడొచ్చు. ఇందులో స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 రెండు ఉంటాయి. స్టెప్ 1 లో పాయింట్ 1 కింద నుండి పైకి నీడిల్ ని ఫ్యాబ్రిక్ మీదగా తీయాలి. తీసిన తర్వాత పాయింట్ 2 నుండి నీడిల్ ని పైనుండి కిందికి గుచ్చాలి. దీని తర్వాత ఫ్యాబ్రిక్ పైనకి కింది నుండి పైకి పాయింట్ 3 మీదుగా నీడిల్ ని తీసుకొని రావాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వి షేప్ లాగా ఒక ఫెదర్ షేప్ లాగా మనకి స్టిచ్ వస్తుంది. బటన్ హోల్ స్టిచ్ స్టిచ్చింగ్ ప్రొసీజర్. This stitch is worked from left to right and between 2 rows to keep the height depending on the design of work. Bring needle out of starting point 1. Insert the needle at point 2 on the top line and slightly to the right of 1. Exit at point 3, right to 1 and directly below 2. Before pulling needle through, carry yarn under point of needle and proceed to next stitch. Note point 3 of previous stitch is now point 1 for the second stitch. Work entire row in the same way, working closely and maintaining the height of the stitch even throughout the stitch. In this picture, we can see a completed buttonhole stitch. ఈ పిక్చర్ లో
కంప్లీట్ గా కుట్టిన బటన్ హోల్ స్టిచ్ ని మనం చూడొచ్చు. కాజా కుట్టు. ఏ డిజైన్ లోనైనా ఈ కుట్టుతో అందంగా కుట్టవచ్చు. పువ్వులు, లతలు వంటి డిజైన్లోనే కాక అవుట్లైన్ కుట్టడానికి కూడా ఈ కుట్టుని ఉపయోగిస్తారు. In this picture, we can see the stitching procedure of a buttonhole stitch. Fishbone stitch. It is worked in oval or circled form. Stitching procedure. Bring needle up at point 1 and take a small stitch down center to point 2. Bring needle up at point 3, left to point 1 and insert at point 4 directly across from point 3. Exit at point 2 and carry yarn under needle point and pull through the point 3. Continue in this manner to continue this procedure. In this picture, we can see a completed fishbone stitch. ఈ పిక్చర్ లో కంప్లీట్ గా కుట్టిన ఫిష్బోన్ స్టిచ్ ని మనం చూడవచ్చు. ఇందులో ఆకులని నింపడానికి ఈ స్టిచ్ ని ఉపయోగించారు. ఫిష్బోన్ కుట్టు. ఎంబ్రాయిడరీ సన్నని అండాకారపు డిజైన్ ఫిష్బోన్ కుట్టు కోసం ఎంచుకుంటారు. డిజైన్ లోని ఆకులోని మధ్య ఈనను కేంద్రంగా తీసుకొని కుట్లు కుడి ఎడమలుగా మార్చి మార్చి కుట్టాలి. In this picture, we can see the stitching procedure of a fishbone stitch. ఈ పిక్చర్ లో మనకు ఫిష్బోన్ స్టిచ్ కుట్టే విధానం చూడవచ్చు. Couching stitch. Stitching procedure. To start, bring up desired number of laid yarns at right. Use left thumb to hold and guide laid yarns as you couch over them. Bring working yarn up at point 1 just below laid yarns. Insert at point 2 directly above laid yarns and exit at point 3 further along the line. Point 3 is now point 1 for next stitch. And continue keep distance between the stitches consistent. కౌచింగ్ కుట్టు. కౌచింగ్ వర్క్ మెటల్ థ్రెడ్ వర్క్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, కానీ ఇందులో ఒక దారం గీతను ఇంకొక రంగు దారంతో బట్ట పైన గట్టిగా కుట్టాలి. అలా ఈ గీతను ఎంత పొడవుగా కుట్టాలని అనుకుంటే అంతవరకు దారాన్ని తీసుకుంటూ ఇంకొక దారంతో గట్టిగా కుట్టాలి. In this picture, we can see the stitching procedure of a couching stitch and completely stitched couching stitch. ఈ పిక్చర్ లో కౌచింగ్ స్టిచ్ ఎలా కుట్టాలో చూడొచ్చు. కంప్లీట్ గా కుట్టిన కౌచింగ్ స్టిచ్ ని చూడొచ్చు. కేంద్రంగా ఒక దారాన్ని తీసుకొని ఒక స్టిచ్ ని తీసుకొని దానిపైన చిన్న చిన్న స్టిచ్ వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. Romanian couching stitch. Stitching procedure. Bring yarn up at point 1 and insert it at point 2. Then exit at point 3 above the laid yarn. Take a long slanting stitch over laid yarn to point 4. Exit at point 1 for start of the next row. Continue taking laid and couching stitches. In this picture, we can see a completely stitched Romanian couching stitch. ఈ పిక్చర్ లో కంప్లీట్ గా కుట్టిన రొమేనియన్ స్టిచ్ ని చూడవచ్చు. In this picture, we can see the stitching procedure for a Romanian couching stitch. ఈ పిక్చర్ లో Romanian couching stitch ఎలా కుట్టాలో చూడండి. Romanian couching కుట్టు.
ఒక చిన్న క్రాస్ కుట్టు మధ్యలో సరిగ్గా కుట్టనందువల్ల అది స్మూత్ గా కనబడదు, కానీ ఇందులో ఒక చిన్న క్రాస్ కుట్టుతో వస్తుంది కాబట్టి స్మూత్ లుక్ ఇస్తుంది. ఇది ఒక సమానమైన కుట్టు, ఇందులో ఒక సమానమైన గీత వచ్చి తర్వాత మధ్యలో ఒక చిన్న క్రాస్ కుట్టుతో వస్తుంది. Bone stitch. Stitching procedure. The needle is taken out upward from below. Take a small stitch in the opposite lines of the design. Take out the needle behind the previous stitch and slightly in front of the thread. Go on working from right to left and left to right. In a double line design, take the first on the upper line and the next on the lower line in front of each other. This is called as cross stitch. In this picture, we can see a completely stitched herringbone stitch. ఈ పిక్చర్ లో కంప్లీట్ గా కుట్టిన హెర్రింగ్ బోన్ స్టిచ్ ని మనం చూడొచ్చు. Here we can see the stitching procedure of a herringbone stitch. ఈ పిక్చర్ లో హెర్రింగ్ బోన్ స్టిచ్ ఎలా కుట్టాలో మనం చూడొచ్చు. ముందుగా నీడిల్ ని కింది నుండి పైకి పాయింట్ 1 మీదుగా ఫ్యాబ్రిక్ మీద తీసుకొని రావాలి. తర్వాత పాయింట్ 2 నుంచి కిందికి దించాలి. తర్వాత పాయింట్ 3 నుండి కింది నుండి పైకి ఫ్యాబ్రిక్ మీదగా తీసుకొని రావాలి. మళ్ళీ దాని నీడిల్ ని ఆబ్లిక్ గా పాయింట్ 4 నుంచి కిందికి దించాలి. ఇలా కంటిన్యూగా చేస్తూ వెళ్తే క్రాస్ స్టిచ్ మాదిరిగా హెర్రింగ్ బోన్ స్టిచ్ వస్తుంది. హెర్రింగ్ బోన్ కుట్టు. ఈ కుట్టు రెండు గీతల మధ్య ఉండే భాగాన్ని దారాలతో పూరించి డిజైన్ కు పూర్తి అందాన్ని చేకూర్చే కుట్టు హెర్రింగ్ బోన్ కుట్టు. పువ్వులు, లతలు వంటి పుష్ప సంబంధమైన డిజైన్ కు మరింత అందాన్ని చేకూర్చడం కోసం బాగా దగ్గరగా కుడతారు. అన్ని రకాల కుట్లు కన్నా ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి అనువైన కుట్టు హెర్రింగ్ బోన్ కుట్టు. Double knot. It is similar to knot stitches except that the knots are worked in a continuous manner. Stitching procedure. Bring needle up at point 1. Take a small running stitch at point 2, about 2 to 3 mm from 1 and come at point 3. Take the needle under the thread and in between the running stitches, thus forming a knot. In this picture, we can see a completely stitched double knot. ఈ పిక్చర్ లో మనకి ఒక కంప్లీట్లీ కుట్టబడిన డబుల్ ముడి చూడొచ్చు. In this picture, we can see the stitching procedure of a double knot. ఈ పిక్చర్ లో స్టిచ్చింగ్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ a double knot స్టిచ్ మనం చూడొచ్చు. డబుల్ నాట్ స్టిచ్ కుట్టడానికి ముఖ్యంగా 3 పాయింట్లు అవసరం. పాయింట్ 1, పాయింట్ 2, పాయింట్ 3. దాన్నే మనం ఇక్కడ ఏబిసి లా తీసుకున్నాము. మొదటగా ఫస్ట్ పిక్చర్ లో మనం చూసినట్టయితే పాయింట్ ఏ నుండి దారాన్ని బయటకు తీయాలి. అంటే ఫ్యాబ్రిక్ మీదుగా పాయింట్ ఏ దారం నుంచి తీయాలి. నీడిల్ బయటకు వచ్చాక పాయింట్ బి నుండి సి వరకు బయటకు తీయాలి. మనం సెకండ్ స్టెప్ లో చూడొచ్చు, సి నుంచి దారం బయటకు వచ్చింది. ఇలా వచ్చిన నీడిల్ ని రైట్ టు పాయింట్ ఏ, పాయింట్ ఏ పక్క నుంచి నీడిల్ ని బయటకు తీయాలి. అది మనం సెకండ్ స్టెప్ లో చూడొచ్చు. సి పాయింట్ నుంచి పాయింట్ ఏ దగ్గరికి దారాన్ని తీసాము. అలాగే నెక్స్ట్ 3 పాయింట్స్ ని తీసుకుంటూ డబుల్ నాట్ స్టిచ్ ని కంటిన్యూగా చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. డబుల్ నాట్ ఈ కుట్టు ఫ్రెంచ్ నాట్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, కాకపోతే దీన్ని కంటిన్యూస్ గా వేయాలి. ఈ కుట్టు 2 సార్లు ముడి వేయాలి. ముందుగా ఒక ముడి వేసి దానిపై మరలా మరొక ముడి వేయాలి.